Habari mpendwa mtazamaji wa Captain Media popote ulipo, karibu sana. Kwa jina nafahamika kama Stephen Nzioki. Hii ni siku njema ambayo Mungu ametujalia. Ni wengi waliotamani kuiona hii siku, lakini ni wengi hawajaweza kuiona hakika, lakini mbali ni kwa neema na upendo wa Mungu ametujalia sisi, na tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu na kusema ni asante kwa hii siku. Kama ni mara yako ya kwanza, hii ni Captain Media. Najua unaweza kushangaa ni kwa nini inaitwa Captain Media instead niite jina langu. I decided to open this channel because sometimes we have so many youths there outside. They are most talented, but they don't have someone who can nurture their talents. But I know with my dreams, because I'm dreaming to come and have such a big media, I know I'm going to mentor so many youths, and I know they are going to make it in life, because in this world you need someone who can take you far, and you need someone who can guide you, and someone who can correct you and make your dreams come true. Because most of the youths are getting lost, and actually they are giving up in their lives because they don't have somebody to direct them. They don't have somebody to actually lead them to the right direction. They don't have somebody who can give them a good advice which can lead them to make good decisions. Sometimes as a human being, actually we have to be such compassionate with others. Times of joy, times of sorrows, we be together. So I know God wanna help us so much. So kindly subscribe to my YouTube channel, Captain Media, and I know Mungu atatubariki sana na tutasonga mbele pamoja. Hakika na Mungu atazidi kutenda. Kwa hivyo asanteni sana, nawapenda sana my fans.